thủy tinh loại loạn thị vào trong túi bao cũng rất là đơn giản, vì đã có một hệ thống đường vạch ở phía bên ngoài để chỉ rõ. So that's mostly it from the point of our lenses family. Now I want to give you a look out something for the future. We call this the Femtis IOL. In this case, we are talking about an IOL which is made for the automated capsulorhexis. So that means for all the femtosecond laser procedures, or let's say in general for all automated capsulorhexis laser procedures. Tiếp theo là những dòng lens sẽ sử dụng trong kỹ thuật femtocataract, sử dụng dành cho xé bao tự động bằng laser. So what happened here with that lens, you see from a design how it looks like. I will go a little bit forward. It has also a plate haptic design, and it has these 4 flaps, these additional clips. And these are the ones which will be clipped into the capsulorhexis. So that means those clips are on the anterior side of the capsulorhexis. And the big haptics, that's the part which goes into the bag. So the lens itself is clipped into the capsulorhexis, and therefore it cannot move. And that's one of the advantages of that lens, because it's perfectly centered, it cannot rotate, it cannot tilt. So that's something from a long-term stability, that's what we are looking also in the future. Với thiết kế kính độc đáo 14 càng sẽ giúp thủy tinh có thể ổn định cố định tốt trong bao. Có một đường G nhỏ sẽ đè lên nhẹ lên bao trước, đồng thời phần càng sẽ nằm gọn trong túi bao. Vì vậy mà sẽ hạn chế tối đa việc lens thủy tinh có thể di chuyển ở trong bao. So give you some nice examples. This one here. This is the same patient. On one eye, there is the normal lentis. So that's the lens what we have seen before, a lentis comfort implanted into the capsular bag. And after 5 years, what we would also expect from many other lenses, we have a little bit already our capsular bag constrictions and phimosis. On the right side, because it's the same patient and it has been treated on one eye with the lentis and on the other eye with the femtis. Same optical design, but with the femtis where the lens is into capsulorhexis, and you see the lens itself looks still like as it has been implanted yesterday. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân mà đã được phẫu thuật thể tinh 2 mắt, nhưng mà một mắt đã được phẫu thuật từ trước với dòng lentis, và kia là hình ảnh của một bệnh nhân đó sau phẫu thuật 5 năm. Và hình ảnh bên phải là hình ảnh phẫu thuật với thể tinh femtis cũng vào thời điểm sau 5 năm tại mắt còn lại của bệnh nhân, thì thấy là sau 5 năm thì thể tinh cũng giữ được hình dạng cũng như là trông mới như là vừa đặt xong. So that's actually our future. Too fast. With that lens, we have something where we can actually eliminate a lot of our things which we are still having with lenses which are implanted in the bag. However, we need to make sure that these automated capsulorhexis technology will be more popular, especially here in Vietnam, so that you also can profit from these kind of benefits. So that's it for my talk today. If you have any questions, please let me know. Thì đây là những thông điệp mà ông muốn nhắn gửi, là hy vọng là trong thời gian gần tới thì kỹ thuật femtocataract sẽ trở nên phổ biến hơn, và những cái dòng lens sử dụng là dòng lens femtis có thể được sử dụng phổ biến hơn ở Việt Nam. Các bạn có câu hỏi gì? Các chị có câu hỏi gì có thể hỏi? Thank you very much. Any question for Dr. Oliver? Okay, I have one question for you. I see your IOL system more than 3 years old already, and I use for dentist IOL, multifocal IOL, and also I use for tourist IOL.
But I have one question for you. When we put the toric IOL, so maybe by the time maybe like the rotation IOL, so difference we can correct the toric astigmatism as a same axis. And that's why since more than 2 years I will use toric IOL because I use femtocataract surgery. I often when the patient have astigmatism, I can treat it by femtolation, and that's why I will use toric. How about the IOL? If the IOL we put in the capsular bag, maybe by the time the rotate the axis. So what you're saying is usually you can, of course, you can correct an astigmatism with a femtosecond laser as well. But I think it is also limited to the terms of how high the cylinder value is. Exactly. So now comes the case. When you're having a lens which you put into the back, and it can be a C-loop design or a plate haptic design, over the time, and that's what studies shows, there is kind of rotation possible because of the backslop back construction. And studies show that can be up, let's say, after 1 year, 2 years, or 3 years, it can be 5 degrees, 10 degrees, or even more. With the technology of the femtos, as it is in the automated CCC, we realize that this, as the capsular back construction, the lens is in the CCC, so it cannot actually move. So we have study data right now, 12 months, which shows the rotation stability by 1 degree. So after 1 year, the lens was just moving 1 degree. And that doesn't mean anything, so that means the lens is stable. And the same we did for the tilt. You know, also tilt can happen. Tilt with other lenses can be up to 5 degrees, which already impacts the visual acuity. With that lens, the tilt was, I think, 0.7 degrees, so very, very low. And now comes the most beneficial advantage. I think personally, it's called the centration. Because when you make your manual axis and you put in the lens into the back, you cannot actually center the IOL according to the visual axis because you don't know where your effective lens position is. The lens can move after the implantation because of the back capsule back contraction. With the femtos, you can actually align it according to the visual axis, and that's, I think you all know, that's the most important thing when it comes to a very good visual acuity and having no dysphotopsias or side effects, that it should be aligned to the visual axis. So these are the points why we think that kind of technology, it's unique, we are the only one in the world, will be superior to all the others what we have seen right now in the market. Vừa nãy thì tôi có hỏi là trong những trường hợp ấy mà mình đặt thủy tinh thể toric ấy cho điều trị loạn thị, thì mình để vào trong cái bao của thủy tinh thể thì có thể theo thời gian nó làm xoay cái thủy tinh thể và nó là làm lệch cái trục điều trị loạn thị. Thế thì như thế nào? Bản thân tôi thì tôi đã dùng cái loại thủy tinh thể lentis này cách đây độ chắc khoảng 3-4 năm rồi đấy. Và tôi cũng có một số trường hợp tôi đã đặt những các cái loại thủy tinh thể toric bằng lentis của công ty này. Thế thì tại sao khoảng 3 năm gần đây là tôi không đặt tôi vẫn dùng cái lentis của công ty này nhưng mà lại không dùng cái toric nữa. Tại vì tôi có sử dụng laser femto để điều trị loạn thị trong những trường hợp mà bệnh nhân bị đục thủy tinh thể có loạn thị. Thế thì ông cũng trả lời là trên thực tế thì đúng là nếu mà mình có bổ thủy tinh thể bằng laser để mình có thể điều trị loạn thị. Và hiện nay thì cái công ty của ông ấy cũng là một trong những công ty gần như là duy nhất là hiện nay là có những các cái loại thủy tinh thể điều trị loạn thị và bằng phân vùng như này. Thế thì theo nghiên cứu thì có những các cái trường hợp mà ông cũng bảo là có những bài báo là có những nghiên cứu mà khoảng 1 năm thì sau khi mà mình đặt cái thủy tinh thể điều trị loạn thị ở trong bao ấy, thì
nó chỉ có lệch độ khoảng 1 độ thôi. 1 độ thì gần như là không có vấn đề gì cả. Tại vì sao? Thì khi đặt vào thì cái bao thủy tinh thể theo thời gian thì nó sẽ co lại và nó sẽ không làm cái thủy tinh thể lệch, nó bị xoay. Và thứ hai nữa thì người ta có nghiên cứu về cái tiêu, tức là về cái nghiêng lệch của cái thủy tinh thể mình đặt vào. Thực ra cái nghiêng lệch của thủy tinh thể đặt vào trong bao ấy thì nó cũng khi mà cái bao nó co lại thì nó sẽ làm tiêu, nó làm sẽ nghiêng cái thủy tinh thể đi, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực. Thì thực ra nếu mà trong thực tế, nếu mà cái sự nghiêng lệch mà dưới 5 độ thì cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Thế thì ông cũng giới thiệu, như ông giới thiệu là hiện nay cái công ty ông là một cái công ty gần như là duy nhất là có loại thủy tinh thể, tức là vừa phân vùng mà vừa điều trị đa tiêu cũng như là điều trị toric. Thank you very much. Thank you, and thanks for the translation. Có ai còn giới thiệu? Vâng, mời giáo sư Đông. Rất là cảm ơn ông đã có một cái báo cáo về cái ưu điểm của Lentis, và thực sự là cũng rất là ấn tượng khi mà xem những cái thông số ở đây. Thì ngoài những cái ưu điểm mà ông đã nêu ấy, so với cái thủy tinh đa tiêu thông thường, cái công nghệ tán xạ bình thường, thì cái giải số từ 10 cho đến dương 36, cái giải số rất là rộng để chúng ta có thể lựa chọn. Thứ hai nữa là cái kích thước vết mổ là 1.8 vẫn có thể dùng được, thì thực sự là ấn tượng, cộng với lại những cái ưu điểm mà về mặt chức năng sau khi mà dùng cho bệnh nhân. Thì tôi cũng muốn hỏi ông một là trên thế giới hiện nay thì ngoài Lentis ra dùng cái công nghệ này, refractive này, thì có cái hãng nào khác hoặc cái sản phẩm nào khác mà cũng dùng cái công nghệ này không? Vì hầu hết là đang dùng cái công nghệ tán xạ, thì với cái công nghệ tương tự như thế này thì có cái hãng nào có cái sản phẩm tương tự như thế này? Xin cảm ơn. Okay, so the actual refractive segmental optic, yes, there is one other company, it's called Lenstech. I don't know if you've heard about it. Lenstech is a company which is based in Barbados, and they copied our technology a couple of years ago, but not as good as we are. So we had a lawsuit with that company, but we realized that it's not worth it because the actual outcome of that lens are far away from our technology and our outcome. So that's why we dropped it and said, you guys do your thing, we do our thing, and everything is fine since then. So yes, there is a company, but they did it, illegally. So far the patents are still active for this technology. One that copied in India. Yeah, there's one, we realized there is one in India. I forgot the name of that company, but that looks really strange. Also a very, very bad copy, and they only sell it in India. But trust me, that's something which I think Lenstech, when it comes to a copy of that technology, it's Lenstech, and they are in a few markets. Thank you. I also, before I also know the one company from Italy. They also makes the multifocal IOL and without the aspherics multifocal IOL. And I don't know in the market, but before I also use many this IOL. But now after by the time I feel not good as good I expected, so I was using. But do you know the company from Italy? You have to tell me. I see. I haven't heard about it. I think they also have a e-dog and also have use without. Oh, is it Sifi? Is it Sifi? Sifi, yes, Sifi. Yes, Sifi. So Do you know this company? Yes. Yeah, I use Yes. Sifi. Yeah. It's different segments. Yes, right. Yes, I use Sifi. Yes.
I know CFI works with the, as you said, with spherical operation. They play with negative and positive spherical operation. And personally, I would say, because when you look at your, every patient has a cornea which has some aberration. I would personally put in a lens which has aberration already in there. So then, because you don't know where you enter, that would be, for me, I would not use it. But of course, it's experience. Yes, please. There was a question from Ho Chi Minh ICT Eye Center. Can I? Yes. So that you can translate it. There was one question that was comfort lens. The same comfort lens. Mình có vừa nãy có nói một cái câu là trước đây thì tôi cũng có dùng một cái loại thủy tinh thể của Ý. Nó cũng sản xuất không có những cái vòng tròn và cũng có cái dùng cái loại phân vùng như cái thủy tinh thể này. Mình quên mất cái tên đấy nhưng mình hiện nay vẫn dùng, nhưng mà nhiều khi mình cảm thấy là cái kết quả nó không được như mong muốn. Vì vậy là bây giờ mình cũng, mà sau cái thời gian Covid ấy, thì họ dừng lại, họ không sản xuất nữa. Thế thì ông có nói là cái ông vừa rồi ấy, thì ông bảo là đấy là công ty CFI, điều đúng rồi, đúng là CFI, thì tôi vẫn dùng cái loại thủy tinh thể đấy. Thế bây giờ có một cái bạn có câu hỏi ở trong thành phố Hồ Chí Minh hỏi thì là nhiều bạn No, one is one is Em xin tóm tắt lại phần trao đổi vừa rồi của các thầy ạ. Thì là phó giáo sư Đông có hỏi là ngoài cái công nghệ này được sử dụng ở công ty của các ông thì có các công ty khác cũng sử dụng công nghệ này không? Thì họ có nói là có những công ty Lentex thì cũng có copy công nghệ của họ cách đây 2 năm, nhưng mà chất lượng sản phẩm cũng như là hiệu quả thu được thì kém xa của họ, nên là gần như là nó cũng không phổ biến trên thị trường. Có một công ty khác của Ấn Độ cũng sử dụng nhưng mà gần như là dòng sản phẩm không phổ biến. Và phó giáo sư Sơn thì cũng có sử dụng một dòng sản phẩm tương tự đến tại Ý, thì họ cũng có nói là chất lượng sản phẩm cũng so sánh không bằng của bên họ. Và ông có nói một câu hỏi khác ở trong Sài Gòn, là các bác sĩ trong Sài Gòn có hỏi một câu hỏi, đó là nếu mà bây giờ bệnh nhân có muốn sử dụng là một mắt nhìn xa và một mắt nhìn gần thì như thế nào, thì họ nói là hoàn toàn lấy sản phẩm của họ thì có thể là một mắt sử dụng ELDOT, cái là tiêu cự, và một mắt sử dụng đa tiêu, thì bệnh nhân vẫn hoàn toàn thoải mái với cả khoảng cách nhìn gần, nhìn trung gian và nhìn xa, tức là nhìn được ở cả ba khoảng cách. Vâng, có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Vâng, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì xin cho so thank you very much for Oliver for coming here and present your very good products about smart bifocal IOL. I hope that in the future your company will be introduce many piece of multifocal IOL to Vietnam, and many doctors here can familiar using your IOL. Thank you very much for coming here and good opportunity for you. Thank you very much for the invitation and for the great honor. Thank you.